Later there. Here. Yes. Recording பண்ணனும். Set. No, start. Lighting the lamp. Yes. Now Karpura. This lamp, possibly we can put it on the side. Om Natatra Suryo Sadguru Swamine Namaha. Karpura Nirajanam Sandarshayami. Raju ji will take it. Raju ji will take it. Now, every Swami can come, Swamiji and Swamijis can come and offer the flower. Amma, keep the basket with you. All From of us Jagadath also Mandan can ji, you come can and do. offer. You can stand here, they will come and stand.
பார்த்தாச்சு. மேலே மாற்றணும். சரி, இது கேபிள் குத்தலாம். மைக் மேலே ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री पूज्य स्वामिने नमः। Humbly pronounce to the memories of Pujya Swamiji and respected Acharya Ji and Swami Avinashi Adinam Kamakshi Dasa Swami. Right? I welcome Shri Kamakshi Dasa Swami. This is fast, this is slow. I welcome Swami Sadevananda Ji. I welcome Swamini Brahmalina Anandaji and all Swaminijis and Swamijis and students of Pujya Swamiji and Ashravidya Gurukulam for this occasion, a sacred occasion, the Samaradhana day of Pujya Swamiji today. Time is running. We have crossed 10 years after the Adhishtanam of Pujya Swamiji. But the memories of Pujya Swamiji's kindness and the knowledge and wisdom what Pujya Swamiji gave us are still in our hearts. We could not forget Pujya Swamiji's memories. Every year on this occasion of Tamil month Pratashi Ekadashi Punya Dinam, we are commemorating Pujya Swamiji's Aradhana. In view of that, we are all gathered here and we have speakers here to deliver Shabdanjali, and I request all speakers to maintain 5 minutes for delivering the Shabdanjali, as we have planned 30 minutes for this program. I request Swami Ganesha Swarupananda Ji to deliver his Shabdanjali. Side. ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. Over the last 10 years, many of us have spoken about the people orientation that Pujya Swamiji had, the compassion that he showed, and it is reflected in many ways. One of the most common ways we've seen is this wonderful quality is the ability in a group of over 100 people to be able to address each one individually. In a lecture hall with 100 people, Swamiji used to say, I will try and make sure that everybody has a takeaway. And it is so true. I have myself experienced this. It feels as if Swamiji is speaking to each one of us individually, recognizing what is on top of the mind,
I don't know how that happened, but he knows every single person in the audience what is running in their mind. And with that, he would make sure that if it's a problem, it's addressed. If it's an issue that is bothering them, that is taken care of. Amazing. And this is something which a lot of people have experienced and talked about over the last 10 years many times. This is also reflected in Swamiji's interactions individually with people. Every time somebody went to Swamiji, with any news, the positive news, the troubling news, Swamiji would always have a wonderful way out of any problem. I remember back in 2012, when we were studying, I was going through a very personal, very difficult relationship period. It was still about 1.5 years into the studies. And like everybody else, I used to be very disturbed by relationships which were fluctuating, which were not easy to manage. So I had gone to Swamiji and I explained the situation to him. He said one sentence which literally changed my course of life. It changed how I dealt with problems, how I dealt with relationships, how I dealt with any issue that came up in life. Remember, that was almost 2 years into the course. And he said to me, at that time, I was not a Swami. He said, remember, you are bigger than all of these. Simple sentence. You are bigger than all of these. 6, 7 words. What a profound impact it had on me. Not only was I able to handle the relationship with equanimity, subsequently, anything that came up in life, it became so easy to deal with. And in point of fact, my decision to take sannyasa was largely influenced by this one sentence that Swamiji spoke. You are bigger than all of these. This is one aspect of Swamiji that I think a lot of people have experienced. This ability to look at your issue, the core of your issue, and give you a solution, which on the face of it may not even look like a solution. Absolutely incredible Swamiji. The second aspect I'd like to touch on, Swamiji's teachings. As we study more and more, as we contemplate more and more, and in fact, as we teach more and more, not only do we understand the depth of the teaching of the Shastra, every day when I do a class, particularly when I do Bhashyam class or Swamiji's commentaries on the Rakana Granthas, every day the insight is new. And I wonder, I look at myself and say, what did Swamiji do? How Swamiji was able to bring out the beauty of this knowledge that is in the Shastra. And every time it hits me that when you say Shraddha in the Shastra, it's always Shraddha in the Shastra and in the Guru. So Swamiji was able to make us look at this in a way which helps us evolve each day, not only during the time when you are attending his classes,
but continues after that, perhaps forever. This is another aspect of Swamiji that again I suspect a lot of people have experienced, particularly those who have started teaching after learning from Swamiji. To that Mahan, my humble salutations, and that tradition, that teaching, that wonderful method which is being followed from the earliest of times and continues to be followed in Anekati, all of that parampara, all of the teachers, my humble pranams. Om. Thank you, Swamiji. Now I request Swami Tadevananda ji to deliver his shabda. Pujya Sri Swamiji அவர்கள் எதை எடுத்து பேசுவதுன்னு தெரியாது. அப்படி ஒரு விஸ்வதோ முகம், எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லையும் எந்த நிலையிலும் பார்த்தாலும் பூர்ணம் பூர்ணம் பூர்ணம். டீச்சிங்கில் தி பெஸ்ட் அண்ட் பூர்ணம். சாஸ்திரத்தை கையாளுகின்ற விதத்தில் பிரக்ரியாக்களை எப்படி டீல் பண்ணுவது என்பதை ஒரு கீபோர்டாக நமக்கெல்லாம் எடுத்துக்காட்டி சாஸ்திரத்தை உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல நமக்கெல்லாம் காட்டியவர் சாமிஜியவர். தாயுள்ளம் கொண்டவர். எங்களுக்கெல்லாம் சாமிஜியினுடைய ஒரே ஒரு வார்த்தையில் எவ்வளவு பெரிய துக்கம் இருந்தாலும் போயிடும், என்னப்பா சௌக்கியமா முடிஞ்சது, அவ்வளோதான். எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையோடு வந்தாலும், எப்படிப்பட்ட தாங்க முடியாத இதயத்தோடு வந்தாலும் என்னப்பா என்று கேட்டாலே முடிஞ்சிடும். அவ்வளவு ஈஸ்வர ஸ்வரூபமாக கருணை உள்ளமாக ஒரு வார்த்தைக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கிறது என்றால் சாமிஜியினுடைய தபஸை பற்றி என்ன சொல்ல முடியும்? எல்லாரும் பெரிய பெரியவங்கெல்லாம் வந்திருப்பாங்க, ட்ரஸ்டீஸ் எல்லாம் வந்திருப்பாங்க, பெரிய சாதுக்கள் எல்லாம் வந்திருப்பாங்க. சாமிஜி இங்கே வெளியில் ஒரு இந்த சேரியில் ட்ரைபல் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் தோளில் கை போட்டுட்டு என்னப்பா எப்படி இருக்குன்னு விசாரிச்சுட்டு இருப்பாங்க. இந்த உள்ள யாராலும் முடியாது. நான் பார்த்த அளவில் என்னுடைய அனுபவத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் ஆச்சரியம்தான். 4.5 வருஷத்தில் தினமும் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன், ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்டில். அப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்தான ஒரு சுவாமிஜி அவர்கள் நமக்கெல்லாம் ஆச்சாரியவான் வேதோ புருஷக என்று சொல்வது போல 300 ஆச்சாரியர்களுக்கு மேலே இந்த பிரபஞ்சத்தில் மிகப்பெரிய அந்த சாஸ்திரத்தை எடுத்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு அவருடைய கருணையும் அவருடைய டீச்சிங் தான் காரணம். டீச்சிங் சாஸ்திரம் என்பது தமிழில் சொல்லுவாங்க, தெரியாமல் போனாலே வேதாந்தம், தெரிந்தே சொன்னாலே சித்தாந்தம், தெரியாமல் போனாலே வேதாந்தம் என்பார். காரணம் அவ்வளவு காம்ப்ளிகேட். அந்த அன்ஃபோல்மெண்ட் அது மிக மிக கடினமானது. அப்படிப்பட்ட ஒரு அவ்வளவு கடினமான விஷயத்தை மிக எளிமையாக மிக மிக எளிமையாக ஈவன் நான் கூட புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா எப்படிப்பட்ட விஷயமா இருக்கு. நான் கடைசியாக சாமிஜி எல்லாத்தையும் கோர்ஸ் முடிஞ்சோன்னா எல்லாத்தையும் பேச சொல்லுவாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன் சாமிஜிட்ட, சாமிஜி என்ன பேச சொன்னாங்க, எதுக்கப்பா நீ இதை படித்தேன்? எல்லாரும் சொன்னாங்க நாங்கள் போய் வேதாந்தத்தை பரப்ப போகிறோம், அது ஒவ்வொருத்தரோடன்னு சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன், நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இங்கே வந்த சாமிஜி,
எப்படி நெல்லு கிடைத்தறி வாய்க்கால் வலியோடி புல்லுக்கு வாங்கே வாய்மா புலி என்று சொன்னது போல பெரிய பெரிய என் கூட படித்தவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய ஆட்கள் எல்லாம் எம்பசியிலிருந்து வந்தாங்க, பெரும் பெரிய இன்டலெக்சுவலி பெரிய ஆட்கள். அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தது எனக்கு இந்த புல்லுக்கும் வாய்த்தது என்று சொன்னோடனே சாமிக்கு தட்டி கொடுத்து ரொம்ப நல்லா பேசுனேன்னு சொன்னாங்க. அதுதான் உண்மை. அதனால் புரியாமல் போவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. சாமிஜி சொல்லுவாங்க, எப்படி இந்த பஞ்சில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றால் ஒன்றொன்றாக எடுக்க முடியாது. நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க, பெரிது பண்ணுறாங்க. ப்ளூம் பண்ணுகிற போது தானாக அதில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் எப்படி வந்து விடுமோ அதுபோல ஒரு விஷயத்தை எடுத்தால் தெளிவாக அனைவருக்கும் புரிகின்றபடி விசாலமாக ஆக்கி கொண்டு போனால் தெரியாதவர்களே இருக்க முடியாது என்று ஒரு மகத்தான ஒரு டீச்சிங் மெத்தடாலஜியை எங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தவர் பூஜ்ய சுவாமிஜி அவர்கள். அவர்களை நினைக்காத நேரம் இல்லை. அவர்களது அருள் இன்று உலகம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கிறது. அவருடைய ஆச்சாரியர்கள் அவரை எடுத்துரைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மேலும் மேலும் இந்த ஆணைகட்டியிலும் இந்த நம்முடைய குருகுலங்களிலே சாமிஜியினுடைய டீச்சிங் மெத்தடாலஜி அது மிக மிக முக்கியம். கருணை என்பது எத்தனையோ பேருக்கு இருக்கலாம், கொடுப்பது என்பது எத்தனையோ பேருக்கு இருக்கலாம். ஆனால் சாஸ்திரத்தில் தெளிவு என்பது ஆசிர்வித்யா குருகுலங்களில் மட்டுமே கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட இந்த குருகுலங்கள் மேலும் மேலும் ஓங்கி சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று பூஜ்ய சாமிஜியும் ஆச்சாரியஜி அவர்கள் சுவாமியை வணங்கி கேட்கிறேன். நன்றி. Vidya Vinaya Sampannaha, that Swami Tadevanandaji's presentation reminded the sentence to us. Thank you, Swamiji, for registering your experience with Swamiji. And once a person told Swamiji, Pujya Swamiji, Swamiji, you are so simple. Then Swamiji said, I am not simple, I am so clear. So clarity is the blessing. Telivu Guruvin Tirumeni Kanda is the saying of Tirumular. The clarity is the real teaching what we have received from Pujya Swamiji. Thank you, Swamiji, for registering those ideas and opinions. Now I request Brahma Linanandaji to present her Shabda. ब्रह्मनिष्ठं स्वतो धर्मनिष्ठं अहिंसैकनिष्ठं स्वशिष्यै सुदुष्टं यतीनां वरिष्ठं गुरूणां वरिष्ठं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे. So we have a name for the Lord in Tamil. It is Aravamudan. Aravamudan means his glories are like Amritam. So anything that is sweet, after a while when you get bored, you cannot take any more of the sweet. But here, Bhagavan is compared to an Amrita which any amount you take, still you never get bored, tired of it. Same thing, the Guru Mahima also, the Apara Guru Mahima is there. Where to start and where to end, it is very difficult to say. So, Swamiji as a Guru, we have to say that having got this Guru, we never felt like we have to go to everybody else. Yam labdhva na param labham tadarikam manyate. So, that it is so clear, so beautiful was a teaching that, as already people have said, every person got directly addressed and we got the message. In fact, Pujya Swamiji was very particular that each person occupies that same place. They should not move from that place, because every person he kept in mind. Even myself and Naku Swamini, since we had to play the part of doctors during our course, sometimes we'll come a little
late because right at that time somebody will come on for consultation. So the Shanti Patam was not over, we'll come and sit in our place, otherwise we used to sit behind. Swamiji used to say, come and sit in your place. Everybody, he wanted them in their place so that he can look at them, see how they understand, and everybody got individually a beautiful message. And as already people have said, so Swamiji was very particular that the audience should be respected. So he said, don't take teaching for granted. Go understand that you are sharing the teaching with others. And so be very responsible to the Shastra, be responsible to the audience who are listening to you. So this message always there stays in my mind whenever I teach. In fact, always I feel it is Swamiji whispering in my ears whatever I teach to my students. It's what Pujya Swamiji has really given us Bhiksha to us. As a person also, he was somebody very great. So every aspect of our life, he sort of guided us. In fact, I had the opportunity of meeting him long before I joined the course. And every time during my profession, during my job, he has guided me in every aspect. And here also, whenever we want, he has always guided us in every way that we want. Again, as people before me were saying, so whatever audience he addresses, it can be children of the 3rd class or 4th class, it can be any group which is never exposed to Vedanta, it can be any group, whatever it is, he always, that message was clear. That Brahma Satyam Jagan Mithya, that you are the Brahman, that message was somehow conveyed to any group of people who came to him. So he was very clear about that. And also, he was, again, after we finished the course also, he was very particular. He cared for us where we go, whether we are whether we have got a support and how we are running our lives, everything. Pujya Swamiji was really, I took care of all those things and guided everyone as to how to go about their life. And when we start talking, it is very difficult to proceed. And so everyone here can be, are witnesses to the fact that Swamiji had a personal relationship with everybody, even though it was, so many people were sitting in a crowd, he was always available for everyone. And one other thing that I have always admired with him is, he was always alert and in the present all the time. That's something that is very, very difficult thing to have. So you go to him with a problem, you go, at that time he is 100% with you. And he listens to everything and then gives you a solution. And after that, he can just dismiss that problem from his mind and he can attend to something else totally. So I remember that some books when I was editing, when I go to him, he will give me time. And that half an hour we will be there, he will listen to everything that I have to say. And then after that, that's all. The next thing, he is very ready. Same thing also I used to find that he goes, during the course he had to go to meet people, he had to go for various things. Sometimes it may be just some material thing to go and discuss with people. He might have gone for a public talk, he might have gone for some meeting, met some politicians, whatever it is, etc. The moment he comes here, he can, as though he is driving right into the class, he will come in and pick up the Bhashyam from which sentence he left in the previous class. So we will be searching, because 3-4 days Swamiji was not there, so we would have lost the continuity. But Pujya Swamiji can just pick up from that, and as though there was no break at all, he can go ahead with that. So to everyone, he was 100% available whenever people sort of came to him for any problem. Again, in the satsang hall, when he was sitting there, somebody would have just come
to say that, I mean, they would have wanted to have a darshan of Pujya Swamiji. But Swamiji will spot that person has come newly, there is some problem in that person, and then he'll call that person who never expected an audience with Swamiji. They just thought from somewhere, from a distance, we'll have some darshan of this Mahapurusha, but he'll call them inside, talk to them, find out their problem, and also give a solution. So this was his unique style that he was available for everyone. Okay. At this point, I just want to take Swami Sadatmanandaji's permission for talking a little about something else also. Today happens to be also Chandrama's birthday, and everybody here would be knowing Chandrama. So Chandrama was a person who was dedicated to the service of Swamini. She is 95 years old today. She is almost just a little younger to Swamiji, and she has actually, right from the time this ashram started, she has taken care of every need of Pujya Swamiji. Because she could attend to Pujya Swamiji, all of us actually, we could relax and study. So we're grateful, gratitude to Chandrama also. All of us, we express our gratitude to her for the Guru Seva that she has done, and wish her also health and peace as long as she can. I request Avinashi Adinam Swamiji to deliver his Shakti. Aparagana Sindhum Jnanatam Shantarupinam Sridhayanandarupam Vande Anadosmi Mudhanvagam. Sadguru Charanarandhangalukku இங்கே எழுந்தருளி அருள்பாலிக்க வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து சாதக்குள்ளுடைய பொன்னார் திருவுடைகளுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு பூஜ்ய சுவாமியினுடைய பாதாரங்களை அநேக கோடி நமஸ்காரங்களை செய்து கொண்டு இன்றைய தினம் நம்முடைய வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மகாத்மாவினுடைய ஒரு புனிதமான நாளிலே இன்றைய தினம் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடியது நமக்கெல்லாம் பெரிய பேர். நம்முடைய சாஸ்திர ஞானங்கள், வேத ஞானங்கள், இவற்றையெல்லாம் நிறைய நமக்கு முன்னோர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். இருந்தாலும் அதை நமக்கெல்லாம் எப்படி எளிமையிலே வந்து சேருவதற்கு ஒரு வழியாக நாம் எல்லாம் அறிந்து கொள்வதற்கு ஏதுவாக எளிமையாக ஒரு மகாத்மாவை சுவாமி அவதாரமாக வந்தார். அப்படிதான் சொல்லணும். இவங்கெல்லாம் அவதார புருஷர்கள். எப்போ வந்து அந்த தர்மத்தை நிலைநாட்டணுமோ அப்பொழுதுதான் ஒரு அவதாரங்கள் வரும்பொழுது அப்படி சுவாமியுடைய ஒரு விஜயம், அவதார விஜயம். அப்படி மணிவாசகர் சொல்வார், குறைவிலா நிறைவே கோதிலா கொழுந்தே ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே, மறையுமாய் மறையும் பொருளுமாய் நிறைந்த மண்ணே, சிறையுலா நேர்போல் சிந்தை வாய்ப்பாயும் கொலையனேன் தனக்குன்றார். அதாவது அவர் குறையே இல்லாதவர்கள், அவங்ககிட்ட குறை இல்லை. குறைவிலா நிறைவே கோதிலா கொழுந்தே. நம்ம எல்லாம் ஒரு ஈர்த்து ஒரு அருள் வழி காட்டக்கூடியவர்கள். எப்படியாப்பட்டவங்க நாமெல்லாம் அதை சொல்கிறார்.
சிறையுறா நீர் போல் சிந்தை வாய் பாயும். ஒரு அணை இல்லாத நீர் எப்படி தன் இஷ்டப்படி பாய்ந்து அலைந்து கொண்டு செல்லுமோ, எந்த உபயோகம் இல்லாமல் போகுமோ, அப்படி என்னுடைய உள்ளத்திலே ஆயிரக்கணக்கான சிந்தனைகள் தோன்றி தோன்றி உன்னை அறியாமல் செய்வதற்காக இருக்கிறது. அதற்கு நீ ஒரு அணையாக வந்து நின்று எங்களுக்கு வழி, அந்த மடையை திறந்து எந்தெந்த தேவையோ எப்பப்போ தேவையோ அதையெல்லாம் கொடுத்து எங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணுன்றார் மணிவாச சுவாமி. அப்படி சுவாமி ஒரு அவதாரமாகி, அவதாரத்தை விட விஜயமாகி நமக்காக விஜயம் பண்ணியிருக்கார். இந்த லௌகிக உலகத்திலே இருக்கக்கூடியவர்கள், அதுவும் லௌகிக குடும்பத்திலே பிறந்து அங்கேயே வளர்ந்து எல்லாம் வந்து நமக்கெல்லாம் இவ்வளோ பெரிய செஞ்சுருக்காருன்னா அபார கருணா சிந்து. அவ்வளோதான், அதுக்கு மேலே வேறு எதுவும் சொல்கிறதுக்கே இல்லை. சுவாமி அபார கருணை, அதுக்கு எந்த ஒரு எல்லையற்ற கருணை. இந்த கருணை நமக்கு எப்பொழுதும் நேரத்திலும் இவ்விடத்திலும் நமக்கு நிச்சயமாக வந்து அருள் செய்யும். அவருடைய பொன்னார் திருவடிகளை வணங்கி அவருடைய பாதாரங்களை நமஸ்காரம் செய்யும். Thank you, Swamiji. Now I request Acharya ji to deliver this Shabdanjali. ओम श्री गुरुभ्यो नमः। यस्य कृपा कटाक्षाभ्याम शुभम सर्वं प्रवर्तते दयाराशिं दयानंदं वंदेहं सादरं मुदा। We are commemorating the 10th anniversary of Pujya Swamiji's Mahasamadhi. We call it Samaradhana Divasa, Samaradhana Day. What is the meaning of Samaradhana? Samyak Aradhana. Aradhana means worship. So it is a day of worshipping very well to our Pujya Swamiji. In North India it is also called Nirvana Mahotsava, a day of commemorating Nirvana Mahasamadhi, dissolution of the individuality into total. And this is not like Tithi Shraddha, which generally people do. This is a day of expressing our gratitude. We all have been blessed by Pujya Swamiji's presence in our life, directly or indirectly. So we express our gratitude on this day. And also we remember his glories and be benefited by remembering his all great virtues. As Pushpadanta ji says, Punya Kathanena, Punya Gunakathana Punyena, Mamayetam Vanim Punami. I make my speech sacred by remembering the great qualities of the Lord. So that is what we are doing. Everybody has done so well. And one more purpose is, by worshipping him, we invoke his blessings in our life so that we grow and discover the limitlessness revealed by Pujya Swamiji and all the Acharyas of Sampradaya. So many qualities are there. We can talk about many of them, and my other predecessors have already talked about it, and we are running out of time.
So I conclude, we invoke the blessings of Pujya Swamiji to grow and discover limitless nature of ourselves. Om Shanti. Thank you, Swamiji. We submit our humble pranams at the lotus feet of Pujya Swamiji, and we conclude this session. Thank you one and all for coming here and participating in this program. And now we conclude the program with Purnamadav Purnamidam Purnam. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. शाश्वत जी चलो Now we are going to dining hall. stand and At first, sannyasis and swamis will go.